नमः सर्वेभ्यः। राम राम राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। नमः सर्वेभ्यः। राम राम राम। कोविदस्थरस्य अद्य नवमवर्गः व्याकरणविषयः पठ्यते। गतवर्गे बहुव्रीहिसमासः इत्युक्ते कः इति वयं दृष्टवन्तः। बहुव्रीहिसमासस्य प्रभेदाः के के इति अपि दृष्टवन्तः। बहुव्रीहिसमासः इत्युक्ते कः? नमस्कार। नमस्ते भगिनि। This samasa where अन्यपदं प्राधान्यम् अस्ति तत् समासे बहुव्रीहि समास we call them बहुव्रीहि समास। यत्र So एकनिमिषं यत्र अन्यपदार्थस्य प्राधान्यं दृश्यते बहुव्रीहिसमासः इति उच्यते। अत्र अन्यपदार्थः इत्युक्ते कः? पूर्वपदम् अपि नास्ति, पूर्वपदं नास्ति, उत्तरपदं नास्ति। The noun उदाहरणं दास्यामि। मोदकहस्तः। So we ask the question. So modakahastah pashyati. Okay. So we are basically asking modakahastah Ganesham pashyati. So modakam pashya. The answer is no. We don't have to just look at the modakam. Hastam pashya va? No. We don't have to look at the hand as well. Who do we have to look at? We have to look at the modakahastha Ganesham. Ganesham is the another word, the sanya word in the sentence, but it's not the part of the main samasta pada modakahastha. So in such situation, bahuvrihi samasa is used. सम्यक्। अर्थस्य प्राधान्य अवगमनार्थं वयं किं करणीयं? धन्यवादः भगिनी, सम्यक् उक्तं, धन्यवादः। श्रीविद्या भगिनी वदतु, अर्थस्य प्राधान्य अवगमनार्थं किं करणीयम्? अर्थस्य प्राधान्यं टु नो क्रिया अथवा गुणस्य योजनं करणीयम्। क्रियायाः योजनं करणीयं। सम्यक्। अत्र क्रियापदं योजयित्वा एव अर्थस्य प्राधान्यं ज्ञातुं शक्यते। एकम् उदाहरणं वदतु। रामदूतः गच्छति। अत्र गच्छति इति क्रियापदम् अस्ति। प्रश्नः पृच्छः चेत् कः गच्छति? रामः गच्छति वा दूतः गच्छति वा? अत्र दूतः एव गच्छति इति उत्तरं प्राप्नुमः। सो उत्तरपदस्य प्राधान्यं तत्र भवति। सो रामदूतः इति समस्तपदे दूतः इति शब्दस्य प्राधान्यं भवति। अतः तत्पुरुषसमासस्य उदाहरणम् एतत् वाक्यम् अस्ति। सम्यक् भगिनि, बहु सम्यक्। अत्र रामदूतः गच्छति, रामः गच्छति वा दूतः गच्छति वा? दूतः एव गच्छति। दूतः इति पदस्य प्राधान्यं, दूतः इति उत्तरपदं। यत्र उत्तरपदस्य प्राधान्यं दृश्यते तत्पुरुषसमासः इति वक्तुं शक्नुमः। अन्यपदार्थः बहुव्रीहिः। उभयपदार्थः कः? द्वन्द्वसमासः। एकम् उदाहरणम्।
रामलक्ष्मणौ वनं गच्छतः। ம் सो अत्र प्रश्नः पृच्छामः चेत् ம் रामः वनं गच्छति वा ம் लक्ष्मणः वनं गच्छति वा? ம் रामः गच्छति, लक्ष्मणः अपि गच्छति, ம் उभयोः अपि वनं गच्छतः। ம் पदार्थस्य ம் प्राधान्यम् ம் अस्ति। ம் पूर्वपदम् अथवा उत्तरपदस्य प्राधान्यम् अत्र ம் अस्ति। ம் तदेव द्वन्द्वसमासस्य उदाहरणम्। पदस्य ம் प्राधान्यम् importance ம் is given to both the padas, so it is ம் द्वन्द्वसमासः। ம் सम्यक्, उत्तमं, सम्यक् भगिनि। उदाहरणम् अत्र यथा भगिनी उक्तवती, रामदूतः गच्छति, रामः गच्छति वा दूतः गच्छति वा? दूतः एव गच्छति। उत्तरपदस्य प्राधान्यं तत्पुरुषसमासः। रामलक्ष्मणौ गच्छतः, रामः गच्छति, लक्ष्मणः अपि गच्छति, तदर्थम् अत्र द्वन्द्वसमासः, उभयपदार्थः। यत्र अन्यपदस्य प्राधान्यं दृश्यते बहुव्रीहिसमासः इति कथ्यते। अत्र रामः अस्ति, तस्य मुखं प्रसन्नम् अस्ति। मुखस्य वर्णनं विशेषणपूर्वपदकर्मधारये कथं भवति? रामस्य मुखं रामनुடைய मुखं षष्ठी तत्पुरुषः भवति। आहा, रामस्य मुखं प्रसन्नम् अस्ति। मुखम् इति पदस्य विशेषणवर्णनं विशेषणरूपेण कथं वक्तुं शक्नुमः? प्रसन्नमुखं, प्रसन्नं मुखं, सम्यक्। अत्र रामस्य मुखं प्रसन्नम् अस्ति, तदर्थं सः प्रसन्नमुखः इति वदामः चेत् अत्र समासः कः? प्रसन्नमुखः बहुव्रीहिः समासः। बहुव्रीहिः समासः। विग्रहवाक्यं कथं भवति? प्रसन्नः मुखः यस्य सः। प्रसन्न मुखः யாருக்கு இருக்கும்? येन सह। किमर्थं मुखः? मुखं नपुंसकलिङ्गं। किमर्थं प्रसन्नः मुखः न भवति खलु अत्र? प्रसन्नमुखं, प्रसन्नं मुखं, प्रसन्नं मुखं यस्य सः, समस्तपदं प्रसन्नमुखं, प्रसन्नमुखः। प्रसन्नं मुखं यस्य सः प्रसन्नमुखः, बहुव्रीहिः समासः। अत्र कृष्णस्य वस्त्रं पीतवर्णम् अस्ति इति विशेषणपूर्वपदकर्मधारये समासे कथं भवति? कृष्णः कीदृशं वस्त्रं धरति? पीतम् अम्बरं यस्य सः पीता। मम प्रश्नः कः? अहं किं पृष्टवती? विशेषणरूपेण वर्णनं कथं भवति? पीतवस्त्रं यस्य सः। यस्य सः बहुव्रीहिः भगिनी। I want to say Krishna is wearing yellow garment. आम्।
So how will I say? Vakyam pratamam vadatu. Krishna is wearing yellow garment. Krishna पीतवस्त्रं धरति पीतम अंबरम धरति. पीतम अंबरम अत्र पीताम्बरं समस्तपदं भवति समासः कः? पीताम्बरं विशेषणपूर्वपद कर्मधारय विशेषणपूर्वपद कर्मधारयः. सम्यक्. अत्र कृष्णः पीतम् अम्बरं धरति. कृष्णं पीताम्बरं धरति. पीतम् अम्बरं पीताम्बरं सवर्णदीर्घसन्धिः. अत्र पीताम्बरम् इति विशेषणपूर्वपद कर्मधारयः. अत्र यः पीतम् अम्बरं धरति सः पीताम्बरः. उत्तमं. पीताम्बरः. इदानीं विग्रहवाक्यं कथं भवति? पीतम् अम्बरं यस्य सः पीताम्बरः. पीताम्बरः कृष्णः. बहुव्रीहि समासः. सम्यक् भगिनि. अत्र प्रसन्नमुखं प्रसन्नमुखः, पीताम्बरं पीताम्बरः इति प्रथमपदम् अत्र विशेषणपूर्वपद कर्मधारयः. मुखम् इति नपुंसकलिङ्गम् एव, किन्तु अत्र पश्यतु, मुखम् इति नपुंसकलिङ्गपदं पुल्लिङ्गपदे परिवर्तनं कृतं. कथं कृतं? बहुव्रीहि समासम् उपयुज्य परिवर्तनं कृतं. पीतम् अम्बरं यस्य सः इति. तादृशं यत्र समासम् उपयुज्य लिङ्गपरिवर्तनं कर्तुं शक्नुमः. कुत्र भवति? यत्र अन्यपदार्थस्य वर्णनं भवति तत्र तादृशवर्णनम् उपयुज्यते. पीतम् अम्बरं यस्य सः पीताम्बरः कृष्णः. अन्य कोऽपि पठतु. भगिनि. पीतम् अम्बरं यस्य सः पीताम्बरः, कृतं भोजनं येन सः कृतभोजनः. अत्र भीमः. भीमः. ओके. कृतं भोजनं यैः ते कृतभोजनाः पाण्डवाः. वीराः पुरुषाः यस्मिन् सः वीरपुरुषः ग्रामः. वीराः पुरुषाः येषु ते वीरपुरुषाः ग्रामाः. बहुधनं यस्य सः बहुधनः पुरुषः. सम्यक्. अत्र बहुधनं यस्य सः बहुधनः पुरुषः. स्त्रीलिङ्गपदे बहुधनं यस्याः सा बहुधनान् वर्ण बहु बहुधना स्त्री बहुधना वर्म धनी वर्म बहुधना स्त्री महिला. नपुंसकलिङ्गपदम्. बहुधनं यस्य तं बहुधनं मित्रं यस्य तत् बहुधनं यस्य तत् बहुधनमित्रं बहुधनं मित्रं. बहुधनं मित्रम्. अत्र बहुधनं मित्रम् इति अस्ति. बहुधनम् अत्र बहुधनम् इति लेखितुं शक्यते, किन्तु अत्र कथं भवति? बहुधनम् इति पदमस्ति चेत् बहुधनम् अपि कर्म विशेषणपूर्वपदकर्मधारयः अपि भवितुमर्हति, बहुव्रीहिः अपि भवितुमर्हति. धनम् इति पदं नपुंसकलिङ्गम् अस्ति, तदर्थं बहुधनं बहुधनं लॉट ऑफ वेल्थ इत्यर्थे भवति. अत्र बहु इति विशेषणं, तदर्थं विशेषणपूर्वपदकर्मधारयः. अनन्तरं एकं मित्रम् अस्ति, तस्य कृते बहु धनमस्ति. मित्रस्य वर्णनं कथं भवति? बहुधनं यस्य तत् मित्रम् इति नपुंसकलिङ्गं, तदर्थं बहुधनं मित्रम् इति वक्तुं शक्नुमः. अत्र वित्तकोशे बहुधनम् अस्ति, विशेषणपूर्वपदकर्मधारयः. इदं बहुधनं मित्रम्, इदं मम बहुधनं मित्रं who has lot of wealth इत्यर्थे विशेषणरूपेण मित्रस्य वर्णनं यत्र कृतं बहुव्रीहिः समासः.
इति कथ्यते। सम्यक् भगिनि, धन्यवादः। अत्र बहुव्रीहिः समासः त्रिषु लिङ्गेषु भवितुमर्हन्ति। कथं? प्रसन्नं मुखं यस्य सः प्रसन्नमुखः रामः। धृतं पुष्पं यया सा धृतपुष्पा सीता। बहवः जनाः यस्मिन् तत् बहुजनं गृहं। पुल्लिङ्गः, स्त्रीलिङ्गः, नपुंसकलिङ्गः, रामशब्दवत्, लताशब्दवत्, फलशब्दवत् वर्णनं भवति। समानं हतः दानवः येन सह। एकः पुरुषः अस्ति, सः हननं करोति। दानवः। देवी अस्ति, सा हननं करोति। दानवा देवी। कुलं सर्वान् दानवान् मारयति, तदर्थं हतदानवं कुलम् इति। पुनः पुल्लिङ्गः, स्त्रीलिङ्गः, नपुंसकलिङ्गे भवितुमर्हति त्रिषु लिङ्गेषु। अत्र विग्रहवाक्यस्य वचनं कथं जानीमः? प्रसङ्गं दृष्ट्वा एव भवति। अत्र प्रसन्नवदनः, प्रसन्नं वदनम्, एकं वदनम् एव, तदर्थं वदनं यस्य सः प्रसन्नवदनः महाविष्णुः। नेत्रम् इति पदस्य वर्णनं भवति चेत् प्रायः नेत्रद्वयं, तदर्थं विशाले नेत्रे यस्याः सा विशालनेत्रा विशालाक्षी। केशः, बहवः केशाः, तदर्थं दीर्घाः केशाः यस्य सः दीर्घकेशः केशवः माधवः। अत्र वदनम् इति प्रायः एकवचनं, नेत्रम् इति द्विवचनं, केशाः इति बहुवचनम्। अत्र पदं दृष्ट्वा प्रायः कस्मिन् वचने भवति इति ज्ञात्वा विग्रहवाक्यस्य लेखनं भवति। हतदानवः देवः इति अस्ति। एकः दानवः वा, द्वौ दानवौ वा, बहवः दानवा वा इति विवक्षाम् आश्रित्य एव, प्रसङ्गम् आश्रित्य एव। हतः दानः येन सह, हतौ दानवौ येन सह, हताः दानवाः येन सह इति एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचने। अत्र वाक्यं न दत्तं, काण्टेक्स्ट् न अवगतं चेत् एकवचने लिखतु, दोषः न। पुनः करिष्यामः, झटिति कृत्वा अनन्तरम् अव्ययी भावसमासः पश्यामः। शूलं पाणौ यस्य सः। नमस्ते भगिनी। शूलपाणिः। शूलपाणिः, शूल प्रातिपदिकं, पाणि इति प्रातिपदिकं, सः इति अस्ति, तदर्थं शूलपाणिः इति पुल्लिङ्गसमस्तपदम्। चत्वारः भुजाः यस्य सः चतुर्भुजः। चतुर्भुजः। जितानि इन्द्रियाणि येन सह जितेन्द्रियः। जितेन्द्रियः। कृतः परिश्रमः यया सा, स्त्रीलिङ्गपदं कृतपरिश्रमा। कृतपरिश्रमा। विषं कण्ठे यस्य सः विषकण्ठः। विषकण्ठः, सम्यक्। अत्र शूलपाणिः इति प्रातिपदिकं स्वीकृत्य लेखनं भवति। शूलपाणिः। चतुर्भुजः महाविष्णुः। जितेन्द्रियः। अत्र पश्यतु, यत्र तप्रयोगः भवति विग्रहवाक्ये तृतीया विभक्तिः दृश्यते। किमर्थं? तप्रयोगः कर्मणि प्रयोगः, तदर्थं तृतीया विभक्तौ भवति। दट् इस् अनदर् क्लू। कृतः यया, by whom परिश्रमा has been done, passive voice. So यत्र तप्रयोगः दृश्यते, येन इति लेखितुं शक्यते। यत्र एकस्य समीपे अस्ति, एकस्य गुणः अस्ति
इति भवति चेत् यस्य इति भवति. Vishnu has 4 hands. He has shulam in his hand. Has. So अत्र षष्ठी विभक्तेः प्रयोगः भवति, किन्तु अन्य विभक्तिषु अपि भवितुम् अर्हन्ति उदाहरणानि. अहम् अद्य अभ्यासे अस्ति वा इति न जानामि, किन्तु पुस्तके उदाहरणानि सन्ति, गृहपाठे अपि अहं प्रेषयिष्यामि. बहुव्रीहिसमासस्य प्रभेदाः 4 प्रभेदाः सन्ति. ते के? 4 प्रभेदाः सन्ति. समानाधिकरण बहुव्रीहिः, व्यधिकरण बहुव्रीहिः, नै बहुव्रीहिः, सह पूर्वपदः बहुव्रीहिः. So then samanadhikarana bahuvrihi, you have the same vibhakti for the purva padam and uttara padam. Example, prasannam mukham yasya saha. Same vibhakti in the vigraha vakyam. Sorry, vigraha vakyam. Vigraha vakyam. Kshamyata. Yeah. Prasannam mukham yasya saha. Prasanna mukhaha. In vyadhikarana bahuvrihi, भिन्न विभक्ति रूपं भवति विग्रह वाक्ये. शूलं पाणौ यस्य सः शूलपाणिः. नै बहुव्रीहिः, विभक्तिः भिन्न विभक्तिः. सो शूलं द्वितीया, पाणौ सप्तमी विभक्ति. शूलं प्रथम शूलं नपुंसकलिङ्गपदम्. शूलं पाणौ यस्य सः. सो भिन्न विभक्ति रूपम् अस्ति. अतः व्यधिकरण बहुव्रीहिः इति. अत्र यत्र समानं भवति समानाधिकरण. दट् इस् द क्लू. या नै बहुव्रीहि, unlike in नै samasa where it is na dharmah adharmah, here there will be most likely a change in the from napumsaka lingam or some other lingam. There will be a change in the lingam. So for example, adhanah na vidyate dhanam yasya saha adhanah. Even though dhanam is a napumsaka linga padam, the samasta padam will be adhanah. So that is a clue to know it is nai bahuvrihi and not nai samas. Uttamam. So na vidyate yasya saha. Then saha purvapada antima prabhedah lakshmanena saha vartate iti sa lakshmanah or saha lakshmanah. So the is it an upasarga bagini, the sa in the beginning? Sa iti upasargah nasti khalo. Yeah, it is not one of the 22. Upasarga nasti, kintu prefix. It's just a generic prefix. Just a upasargah prefix. nasti. Sa iti upasargah nasti. So sa lakshmanena saha vartate iti sa lakshmanah. Sa lakshmanah ramah. Samyak varnitam. Uttamam bagini. Dhanyavad. अत्र समानाधिकरण समान विभक्तिः, व्यधिकरण भिन्न विभक्तिः, नै नास्ति इत्यर्थे भवति. विग्रहवाक्यं न विद्यते धनं यस्य सः. दट् इस् द नॉमनक्लेचर. यथा भगिनी उक्तवती, अत्र नै तत्पुरुषः वा नै बहुव्रीहिसमासः वा. धनः इति भवति चेत् धनः इति पदं नास्ति. न धनः इति लेखितुं न शक्यते. अत्र बहुव्रीहिः उपयुज्य एव धनम् इति पदस्य परिवर्तनं धनः इति पुल्लिङ्गे कर्तुं शक्नुमः. तदर्थं न विद्यते धनं यस्य सः, सः अधनः इति वदामः. सः पूर्वपदः कर्मद सः पूर्वपद बहुव्रीहिः. लक्ष्मणेन सह वर्तते इति स लक्ष्मणः. सः अथवा स इति मनसि स्थापयतु. सरलमेव. यत्र पूर्वपदम् उत्तरपदं समानविभक्त्यन्तं भवन्ति समानाधिकरण बहुव्रीहिः. 4 भुजाः यस्य सः चतुर्भुजः. जितानि इन्द्रियाणि येन सः जितेन्द्रियः.
जितेन्द्रियः कृतः परिश्रमः यया सा कृतपरिश्रमा हतः दानवः येन सह हतदानवः हतदानवः सम्यक् अत्र चत्वारः भुजाः जितानि इन्द्रियाणि कृतः परिश्रमः हतः दानवः समानविभक्त्यन्तं दृश्यते तदर्थं समानाधिकरण बहुव्रीहिः इति कथ्यते सम्यक् भगिनि अनन्तरं यत्र भिन्नविभक्त्यन्तं दृश्यते व्यधिकरण बहुव्रीहिः नमस्कारः भगिनि मोदकं हस्ते यस्य सः मोदकहस्तः शूलं पाणौ यस्य सः शूलपाणिः विषं कण्ठे यस्य सः विषकण्ठः गदा पाणौ यस्य सः गदापाणिः अत्र हस्ते पाणौ कण्ठे इति सप्तमी विभक्ति मोदकं शूलं विषं गदा इति प्रथमा विभक्तिः तदर्थं मोदकं हस्ते यस्य सः मोदकहस्तः गणेशः शूलपाणिः महादेवः विषकण्ठः नीलकण्ठः गदापाणिः आञ्जनेयः इति वक्तुं शक्यते सम्यक् अत्र यत्र समान विभक्त्यन्तं दृश्यते समानाधिकरण बहुव्रीहिः यत्र भिन्न विभक्त्यन्तं दृश्यते व्यधिकरण बहुव्रीहिः यत्र नास्ति इत्यर्थे भवति नै बहुव्रीहिः न विद्यते धनं यस्य सः अधनः भगिनि न विद्यते पुत्रः यस्य सः अपुत्रः न विद्यते भयं यस्य सः अभयः न विद्यते क्रोधः यस्याः सा अक्रोधा सम्यक् न विद्यते धनं येषां ते अधनाः एकवचनम् अस्ति चेत् अधनः बहुवचनम् अस्ति चेत् अधनः अधनौ अधनाः रामशब्दवत् अधनाः इति भवति सम्यक् भगिनि उत्तमम् अत्र नास्ति इत्यर्थे भवति अधनः अपुत्रः अभयः भयम् इति नपुंसकलिङ्गं क्रोधः इति पुल्लिङ्गशब्दं किन्तु यस्य या क्रोधं न अनुभवति अक्रोधा इत्यर्थे भवति वर्ष्णिमा अत्र नै समासः न विद्यते धनं यस्य तत् कथं भवति अधनम् अधनम् इति समासः नै समासः नै बहुव्रीहिः किन्तु न धनं that is plain नै समासः नै समासः तत्पुरुषस्य प्रभेदः सम्यक् न विद्यते पुत्रः यस्य सः अपुत्रः which is नै बहुव्रीहि समासः and न पुत्रः will be नै समासः सम्यक् वदतु भगिनि यत्र लक्ष्मणेन सह वर्तते सह वित् अलोङ्ग् इत्यर्थे भवति अत्र सह पूर्वपद कर्मधारय सह पूर्वपद बहुव्रीहिः इति कथ्यते लक्ष्मणेन सह वर्तते इति सलक्ष्मणः
हरिणा सह वर्तते इति स हरिः. So basically usage will be sa Lakshmanah Ramah. Sa harihi, that could also be sa harihi Shivaha. Shivaha. You can Sitaya also say saha sa harihi Lakshmihi, kintu that sa harihi will be like Mati Shabdaha. Lakshmi is with Hari, if you want to say. Harina saha vartate iti sa harihi Mahalakshmihi. But that sa harihi will be like Mati Shabda. Strilingaha. Sitaya saha vartate iti, so if it is with a male, so sa Sitaha Ramah. If Sita is with a female Sakhi, then it will be sa Sita Uttara. And if it is with a Napunsakalingam, the same Mitram, then it will be sa Sitam Mitram. Samyak. Mitrai saha vartate iti sa Mitraha Balakah. Samyak. Atra sa Mitraha iti asti vigrahavaakye ekavachanam dvivachanam bahuvachanam va iti katham janimah vivaksham drishtva eva vaktum shakyate. Ekah balakah asti tasya samipe ekam mitram va dve mitre va bahuni mitrani santi va iti vayam na janimah. So sa mitraha can be written as mitrena saha vartate, mitrabhyam saha vartate. That is also correct only. But we generally take it as a generic clause. In general, a boy will be with many friends. So mitraihi saha vartate. You can also say mitrena saha vartate iti samitraha balakah. Tadapi shuddhameva. This is similar to how that Hatha Danava thing happened, whether they killed one Danava, two Danavas, or many Danavas. Satyam. Atra ekah Danavah va iti samastapadam drishtva na vaktum shaknumah. प्रायः एकवचने भवति, किन्तु मित्रम् इति पदं प्रायः बहूनि मित्राणि, अनेकानि मित्राणि सन्ति. तदर्थं मित्रैः सह वर्तते इति समित्रः. पुत्रेण सह वर्तते इति सपुत्रः रामः. सपुत्रः रामः. सम्यक्, उत्तमं भगिनि. सपुत्रः रामः. अत्र केचन नियमाः सन्ति यत्र स्त्रीलिङ्गपदानि भवन्ति. स्त्रीलिङ्गपदानि भवन्ति चेत् have a good day, bye. पूर्वपदस्य प्रातिपदिकं कथं भवति? पुल्लिङ्गवत् एव भवति. उत्तरपदस्य ह्रस्वपरिवर्तनं भवति. उदाहरणं धृता माला येन सह. अत्र धृता इति स्त्रीलिङ्गपदम्, उत्तरपदम् अपि दीर्घम्. उत्तरपदं when we say we are loosely using it in the vigrahavakyam. अत्र धृता माला इति भवति. पूर्वपदं पुल्लिङ्गरूपे एव भवति. तदर्थं समस्तपदं कथं वक्तुं शक्यते? धृता माला येन सह. येन अद्य न उक्तं यया. श्रीमती भगिनी वदतु. धृतमालः. धृतमालः. कथं धृतमालः भवति? धृता इति पूर्वपदं स्त्रीलिङ्गम् अस्ति. पूर्वपदस्य पुल्लिङ्ग प्रातिपदिकं. माला इति पुनः दीर्घत्वं श्रूयते. अत्र ह्रस्वरूपं भवति. तदर्थं धृतमालः. सुन्दरी भार्या यस्य सह सुन्दरभार्यः. तीक्ष्ण बुद्धिः यस्य सह तीक्ष्ण बुद्धिः. बुद्धिः एव. अत्र तीक्ष्ण इति पुल्लिङ्गवत्, बुद्धि इति ह्रस्वः एव. सो ह्रस्व इस् मेन्टेन्. अत्र स्त्रीलिङ्गरूपे कथं भवति? तीक्ष्णा बुद्धिः. यस्याः सा तीक्ष्ण बुद्धिः. बुद्धिः एव. किन्तु पुल्लिङ्गपदम् अस्ति चेत् तीक्ष्णबुद्धिः किं शब्दवत्?
तीक्ष्ण बुद्धिः रामः. So it will be like what shabda? If it is a pullinga pada, tikshna buddhihi will be like? तीक्ष्ण बुद्धिः will be like harihi. Hari Correct. shabda. Tikshna buddhihi. And if it is strilinga, it will be like mati shabda. Mati shabda. Correct. Uttamam. Atra tikshna buddhihi iti padam asti. Tikshna buddhihi iti ekanamsham. Atra dhritamalah iti padam asti chet. Can you write it in any other samasa form? Sundara bharyah iti asti che. Can you write this as sundarah bharyah? Sundarah balah. That will be visheshana purvapada karmadharaya. Can you write it as bharyah? No, you cannot write. Atra sundara bharyah iti samasta padam anya samasa rupena lekhitum na shakyate. You can only write it as bahubrihi. Kintu tikshna buddhihi iti samastapadam asti chet. Can you write it in any other form? Yeah, you can write it. What form? Visheshana purvapada karmadharaya. Katham? Tikshnah buddhihi. Visheshana purvapada karmadharayah ityukte buddhihi iti padam lingam kim? Buddhihi iti padam lingam vandu Srilingam da buddhi, correct. Okay. Tikshna buddhihi. Screen madhye asti kalu tikshna buddhihi. We are taking the tikshna buddhi which is in strilinga and converting it into pullinga pada. Yes. Tadartam bahubrihi. Atra tikshna buddhihi iti samasta padam asti chet tikshna buddhihi visheshana purva pada karmadarayah. Check. Correct. Kintu sundara bharyah. That is not correct. Bharyah iti padam nasti. Samyak uktam bhakti. Ekamapi karotu. Datta denuhu yasmai saha. Datta denuhu. Samyak. Uttamam bhakti. Atra yatra akaranta padam asti. Strilinga padam. Pullinga rupam. Anantaram uttara padasya hrasva rupam drishyate. Yatra strilinga rupam ईकारान्त ऊकारान्त ऋकारान्त भवति पूर्वपदस्य पुल्लिङ्गरूपम् उत्तरपदस्य क प्रत्ययः प्रयुज्यते. उदाहरणं तीर्णा नदी येन सह तीर्ण नदी कः. तीर्णा नदी यया सा तीर्ण नदी का इति भवति. बुद्धिमती पुत्री यस्य सह बुद्धिमती पदस्य पुल्लिङ्ग प्रातिपदिकं किं? बुद्धिमत्. Buddhimat only becomes buddhiman in prathama vibhaktihi ekavachanam. Buddhimat putri kah ka pratyayah. Kah. This is not the prashnavachakah. It is kah ka kam iti bhavati. Kushala mata yasyaha sa. Kushala bhavati. Mata shabdasya pratipadikam matru. Kushala matrika yasyaha sa matrika. Prapta vadhuhu yena saha. By whom a vadhu has been obtained. Prapta vadhukaha. Iti katyate. Atra ka pratyayah bhavati. Pustake udaharanani santi va iti aham vismritavati. Kintu pustake likatu abhyase api aham preshayishyami. I don't know if ka pratyayah is given in the book. अभ्यासं करिष्यामः. अनन्तरं प्रश्नः अस्ति वा? Let's see if there are questions and then we'll do the abhyasa. यानि उदाहरणानि प्रदर्शितानि तेषु प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु. Any questions in the niyama, rules, type? स्त्रीलिङ्गे पदानि आ भवति चेत् पूर्वपदस्य पुल्लिङ्गभवत् उत्तरपदं ह्रस्वम्. आ शब्दं
भार्या स्त्रीलिङ्गं परन्तु सुन्दरी भवति सुन्दरी भार्या वा सुन्दरी स्त्रीलिङ्गं सुन्दर विग्रहवाक्यं सुन्दरी भार्या यस्य सः विग्रहवाक्यं सुन्दरी भार्या यस्य सः सुन्दर भार्यः அதுல வந்து ஆ வருது ஈ வருது பரவாயில்லையா அது தெரியுது என்ன வருதுங்க சுந்தரி இப்போ திருத்தாங்கிறதுல திருத்தா மாலா சோ திருத்தா became திருத்த மாலா became மாலக இங்க சப்தம் it is female but சப்தம் சுந்தரி பாரியா so பாரியா become rasva சுந்தரி ஈகாராந்த rule says ஆகாராந்த the rule here is for the hrasva rupam purva padasya pullinga rupam bharya becomes hrasva so that is what is given here it is for the uttara pada so here it is ikaranta rikaranta it is for the second pada there purva padasya pullinga rupam uttara padasya ka pratyayah purva padasya pullinga rupam uttara padasya hrasvah the title here refers to the second pada there अत्र स्त्रीलिङ्गपदम् अत्र उत्तरपदम् पूर्वपदम् अत्र ह्रस्वरूपम् एव किन्तु क्षम्यतां पूर्वपदम् अत्र पुल्लिङ्गरूपम् एव कुत्र ह्रस्वः भवति कुत्र क प्रत्ययः भवति अत्र द्वितीयपदम् आकारान्तपदम् अस्ति चेत् ह्रस्वः भवति द्वितीयपदम् ईकारान्त ऊकारान्त ऋकारान्तः भवति चेत् अत्र क प्रत्ययः प्रयुज्यते अन्य प्रश्नः प्रथमं विग्रहवाक्यं दृष्ट्वा समस्तपदस्य लेखनं कथं करणीयम् इति अभ्यासं कुर्युः अनन्तरं कालक्रमेण रिवर्स् सरलाय भवति समस्तपदं दृष्ट्वा बहुव्रीहिसमासस्य विग्रहवाक्यं कथं प्रथमं विग्रहवाक्यं दृष्ट्वा समस्तपदस्य लेखनं करोतु then you can do the reverse यानि उदाहरणानि अस्माकं वर्गे प्रदर्शितानि यानि उदाहरणानि पुस्तके सन्ति अहम् अभ्यासे अपि प्रेषयिष्यामि पुनः पुनः तानि उदाहरणानि कुर्युः अनन्तरं सरलाय भवति नमस्ते भगिनी दशाननः दश आननानि यस्य सः दशाननः रावणः उत्तमं दश आननानि आननम् इति नपुंसकलिङ्गपदमस्ति आननः इति पुल्लिङ्गरूपे अत्र लिखितं तदर्थं बहुव्रीहिः समासः एव समासप्रभेदः समानाधिकरण बहुव्रीहिः सम्यक् एकमपि करोतु वीणापाणिः वीणा पाणौ यस्याः सा वीणापाणौ यस्याः सा वीणापाणिः सरस्वती व्यधिकरण बहुव्रीहिः सम्यक् व्यधिकरण बहुव्रीहिः अग्रे का करोति पाशः हस्ते यस्य सः पाशः हस्ते
यस्य सः पाशहस्तः पाशः हस्ते व्यधिकरण बहुव्रीहिः सम्यक् पद्मनाभः पद्मं नाभौ यस्य सः पद्मनाभः पद्मं नाभौ व्यधिकरण बहुव्रीहिः पीताम्बरः पीतम् अम्बरः अम्बरं यस्य सः समानाधिकरण बहुव्रीहिः सभार्यः okay, so this is that सः भार्यः सः भार्य भार्या when saha comes, it will be in what vibhakti? प्रथमा no I sorry okay भार्य Just give me 1 second. Yes. I just need a minute, Bhagini. 1 second. Yes. वदतु भगिनि भार्या सह वर्तते इति भार्या सह न भवति भार्या इति विभक्तिः का तृतीया भार्यया सॉरी करेक्ट भार्यया सह वर्तते इति स भार्यः सः पूर्वपद बहुव्रीहि समासः सः पूर्वपद बहुव्रीहि समासः उत्तमं सम्यक् भगिनि धन्यवादः अग्रे का करोति स शिष्यः
शिष्येण सह वर्तते इति शिष्येण सह वर्तते इति सः पूर्वपद बहु बहुफलः many fruits having many fruits okay. बहवः फलानि how is it bahavaha bahuni 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 falani who is holding yena bahuni falani it cannot be yasya saha no it is not yasya saha bahuni falani or what make the English sentence you just said at the beginning how did you say yena saha how is it yena who is holding or with okay then who is holding should be that holding should be indicated right having many fruits yasmai yasmai will be vibhakti chaturthi the one who is having many fruits is that has so means sixth only but you're saying it very loosely it has to be a tree in which many fruits are there okay that way I thought a fruit vendor something like that okay so it will be bahuni phalani वदतु भगिनि bahuni phalani in which okay yes means saha bahuphala vrikshah bahuphalah vrikshah समानाधिकरण समान विभक्ति समानाधिकरण adhana dhanam yasya na vidyate dhanam yasyaha sa this is nai bahurihi pravishta shibiraha shibiraha is camp or something shibiraha in bahuvachanam correct okay entered the camps like that okay pravishtaha pravishtaha shibiraha shibira iti padam shibiram oh no okay pravishtaha shibiram how Bagni where is the vishesha bhavah there okay
Pravishtam Shibiram. Pravishtam Shibiram. Now I should use the plural actually. Okay. Esham te. Why esham? Shibiram. Pravishta is what prayogaha? Okay. Ukta prayogaha. So it should be in Tritiya Vibhakti. Correct. Very good. And then? Pravishtam Vishiram. Yasyaihi. Not yasyaihi. Yaihi. Okay. You have to learn the yath table. Yaihi. Te. Te. Very good. Pravishtam shibiram yaihi te. Look at the struggle here. So shibira is napumsakalinga. So should be very, very clear about the lingam. I already get confused between napumsakalingam and pullingam. So it is a catch here, but there are only few set of words that we encounter, right? So for those you can know. If you see in an abhyasa, homework, book, you note it down. If it comes in the exam, you learn. That's all. So set of words that we know. If you don't know quite, you have to take a guess. When I gave my Gita Pravesha 1 exam, there was one such example. I did not know if it was Pullinga or Napumsakalinga. I took a chance and said it was Pullinga. It turned out to be Napumsakalinga. So I learned. That's all. So this is Samanadhikarana. Samanadhikarana Bahuvrihi. So Shibiram. Those who have entered the Shibiram ityarthe bhavati. Pravishta Shibiraha Chatraha. So Shibiram ityukte Pravishtam eva bhavati. Pravishtam iti ta prayogaha. Tadartam tritiya vibhaktau bhavati. Yena iti na bhavati kimartam bahuvachane asti. Tadartam yaihi te eva bhavati. Samanadhikarana bahuvrihi. Uttama prayatnaha Bhagini. I like it when you are slowly taking it one step at a time and you are trying to figure it out. Very good. Samyak. Agre. Pravishtani shibirani yaihi te. You can also say that. Why? Because many students can go to many shibirams. Multiple shibirams happen. You can also say pravishtani shibirani yaihi te. Atra vigraha vakyam ekavachane, dvivachane, bahuvachane tatra bhavitum arhati. There is no harm there. Just like hataha danavaha, hataha. When this question comes into your mind, go back to that hatha danavaha example. Mitraihi saha, mitrena saha, all of them are right. But this yaihi te, bahuvachane eva, kimartam shibiraha iti bahuvachane asti. Tadartam yaihi te eva bhavati. का प्रयत्नं करोति? प्रयत्नं करोमि. अयोग्यः न विद्यते योग्यः यस्य सः. नै बहुव्रीहिः. अयोग्यः नै समासे अपि लेखितुं शक्यते. You can say न योग्यः अयोग्यः नै समासः. तदपि शुद्धमेव. किमर्थं योग्यः इति पुल्लिङ्ग पदमस्ति. पदमस्ति. दण्डहस्तः. दण्डं हस्ते यस्य सः दण्डहस्तः. व्यधिकरण बहुव्रीहिः. विभिन्न विभक्तौ. सम्यक् भगिनि. उत्तमम्. एकः अपि अस्ति. कोदण्डपाणिः.
कोदण्डपाणिः कोदण्डं पाणौ यस्य सः कोदण्डः पाणौ यस्य सः व्यभिकरणबहुव्रीहिः कामः न विद्यते कामं यस्मिन् सः कामः न विद्यते कामः यस्य सः न विद्यन्ते कामाः यस्य सः उभौ अपि शुद्धमेव अकामः न कामः अकामः अपि भवितुमर्हन्ति किमर्थं कामः इति इट् इस् अ पुल्लिङ्गपद अजातशत्रुः न विद्यते शत्रवः यस्य सः करेक्टा what about this jata then न जायते निमिषम् अजात न जायते शत्रवः यस्य सः न जायते शत्रवः जायन्ते शत्रवः इंगे नम्म we never used any other kriya right ஒரு एक निमिषं भगिनि अजातशत्रुः ओके न विद्यते जातशत्रुः न विद्यते जातः शत्रुः यस्य सः करेक्टा न विद्यन्ते path you have been tripped correct okay it is not nine okay nine pravyayo kadiyadu okay शत्रुः अजातशत्रुः यस्य यस्य अजातः शत्रुः सः so vigrahavakyam will be यस्य अजातः no you don't say vigrahavakyam like that how do you say the vigrahavakyam our understanding we say it like that yasya haste dandah asti we say like that but what is the nomenclature of the vigrahavakyam अत्र पश्यतु भगिनि कोदण्डः पाणौ यस्य सः comes at the end so okay शत्रवः अजाताः यस्य सः if it is शत्रवः अजाताः यस्य सः then the purvapada and the uttarapada how can it be flipped I don't understand Bhagini no when you say see when Panau Kodandaha Yasya Saha means you cannot flip it to Kodanda Pani, right? You can, so simply Ajata Satravaha Yasya Saha. Ajataha Shatruhu Yasya Saha. Shatruhu Yasya Saha. Ajataha Shatruhu Yasya Saha. Ajata Shatruhu. Now this will become? Okay, Ajataha Ajata Shatruhu. That will become Ajata Shatruhu Yasya Saha. Ajataha Shatruhu. Yasya Saha. This is Samanadhikarana Bahuvrihi. Samanadhikarana Bahuvrihi. You cannot write Na Jata Shatruhu. Okay. Ajataha Shatruhu Yasya Saha. Ajata Shatruhu. Ajataha Shatruhu Yasya Saha. Ajata Shatruhu. Tamitra. मित्रेण सह वर्तते मित्रेण सह वर्तते यया सा मित्रेण सह वर्तते इति मित्रेण सह वर्तते इति समित्रा इति is missing there I'll add it मित्रेण सह वर्तते इति समित्रा नाम मित्रेण सह सह पूर्वपद बहुव्रीहि समासः
सपत्नीकः पत्न्या सह वर्तते इति सः पूर्वपद बहुव्रीहिसमासः सार्ङ्गपाणिः सार्ङ्गः पाणौ यस्य सः सार्ङ्गं ओके सार्ङ्गं पाणौ यस्य सः सार्ङ्गम् अर्थः कः भगिनि? It's the type of bow. Okay. சார்ங்கம் பாணோ எஸ்ய சக சார்ங்கபாணிஹி இது வந்து व्यधिकरण बहुव्रीहि समासः. So normally you should know these main ones: kodandaha, banaha, shulam, all the astras. You learn that will help. Ekanam shulam. Shargam Panau Yasya Saha Sharngapanihi Mahavishnu. He who has Shargam, the bow in his hand. Ityate bhavati. So this will be. We say Sarangapani. Same, must be Sarangam, must be. Sarangapani iti nama asti Tamil Bhashayam. Shargam is the, like Pinaka is the, Bhagavan Shiva's bow's name, right? So similarly, Kodanda is Rama's bow's name. So Sharngam is Mahavishnu's. Okay. Sharngapanihi Mahavishnuhu. Samasanama? Samasanama व्यधिकरण बहुव्रीहि समासः. व्यधिकरण. किमर्थम् अत्र? विभक्ति भिन्नमस्ति. विभक्ति भिन्न. Correct. Very good. विभक्त्यन्तं भिन्नमस्ति. उत्तमं भगिनी, सम्यक्. धन्यवादः. This was a tricky one. प्रश्नः अस्ति वा? We'll move to Bhagini, I have one doubt. In Ajatashatru, can we make two samasa? First can we make Ajata, how it comes, and then Ajatashatru? Can we make first Ajataha? Na vidyate jataha yasya saha Ajataha. Ajataha shatruhu yasya saha. Ajataha. Say it again, Bhagini. Ajataha na vidyate jataha yasya saha ajataha. Jataha is not a Namapada, Bhagini. It's a Kriya Pada. It's a Kriya. Oh. So we cannot make. So you have to say something which is not there. Jataha is the prayogaha, no? Oh. So Ajataha shatruhu. Ajataha shatruhu yasya saha. Ajataha shatruhu yasya saha. Vidyate means something should be there. Okay. It is usually a guna. Kamaha, krodaha, or something, putraha, dhanam, dravyam, something which is kind of like you can define. Jataha, you can't define that. How can you define Jataha means those who is born, like, no, ma'am? So ajataha shatruhu, na, the person who doesn't have a shatru who is born. Ityate bhavati. You can't say jataha. Na vidyate jataha yasya saha. Na. Oh. Okay, ma'am. न विद्यते कामः, न विद्यते क्रोधः, न विद्यते पुत्रः, धनम, गृहम. So you can explain those. It is like saying
Na vidyate kritaha yasya saha. Kritaha is the prayogaha. How can you say na vidyate kritaha yasya saha? You can say na vidyate karyam yasya saha akaryaha. He who does not have any work to do. You have to objectify it. You cannot say na vidyate patitaha yasya saha. You cannot say patitaha. Ta prayogaha cannot be used there. You can say na vidyate pataha. A book that does not have any patha, right? So in that way you can say. You cannot say patitaha or kritaha. You can't say that. The qualifier should be something that somebody possesses. Ta prayogaha cannot come in a possessing form. Anya prashnaha? Bhagini, you mentioned dasha ananani yasya saha dashananaha as bahuvrihi. So suppose it had been dashananam, would it be dvigu? Dashananam would be dvigu, yes. Dvigu. So what has been our lakshyam? Don't create new ones. Don't create samasta padas. Don't create vigraha vakyams. You're doing the same thing again and again, Bhagini. No, the moment I saw dasha, how many times I'm saying, please don't create samasta pada and vigraha vakyam. Do not do it. Yes, please don't do it. This is the only ask that I have with respect to Samasa class. Ask as many doubts as you have from the examples. Even if you pick up something from the book, I am okay giving, right? Don't create it in air. Don't create it in air, because if you say an apavada, we will get distracted with that. Okay. So please don't create. I have made multiple requests, particularly to you, Bhagini. I'm sorry. Yeah. No, the moment I saw dasha, I immediately triggered the dvigu samasa. And you should stop there. The moment it triggers, you should remember what I said and say stop. Now I am doing dashananaha. I will do dasha ananani yasya saha dashananaha. Can I do dashananam? Can I do dasha ananani? Stop there. Stop. The moment you ask that question, please stop. Astu Bhagini. Shamyatam. Yeah, I know it is very tough, but I really want to two things, right? The whole learning is flipped. I had sent a long message in the group the other day. Unlike the previous ones where I used to say, create your own sentences, right? Prathama vibhakto vakyani vadatu. Saptami vibhakto vakyani vadatu. So, Shatru pratyantam upayaj. I used to ask people to unmute and say, make their own sentences, because there it was very standardized, right? Samasa has lot of underlying nuances, which is not covered in Kovida. So when you say something and it is covered and it is not covered, then it causes confusion for you, causes confusion for the class. So then the question will come, how will I know this apavada? They are not expecting you to know that. So if they're not expecting you to know that, don't form this. Now in the exam, if dashananam is given to you, right? It is not in the air. It is there in the paper in front of you. Dashananam is given. So at that time, you know it is ekavachanam. It is napumsakalingam. It has purvapada as sankhya vachaka shabdaha. So it can only be dvigu samasaha. If you have it in front of you in a paper, then you can deduce based on the rules. Don't create it in your mind. Sure. No, I actually didn't create it. I'm sorry. Just to clarify, in the moment you said prasanna vadanaha, prasanna vadanam is also possible. And if it is prasanna vadanam, you can interpret it in both ways. So I thought this is similar to that. You can have
No, but the samasa became different. See, prasannam, vadanam, I showed in class. Yeah. You can ask that, right? Yeah. I am not saying it to stop asking you from questions. I am stopping you from creating your own examples. Like I said, there is a subtle rule. It cannot be Krishna Ramau. Now, if you ask me, can I say Krishna Hacha, Rama Hacha? There is a subtle rule there. Will it be Krishna Ramau Bhagini? No, it is only Rama Krishna. So the moment you create these examples in mind, the subtlety and the nuances have to be kept in mind. At this level, they are not expecting that. They are not saying, now Dashananaha is there, converted into Dvigu and right. No. Dashananaha is given, Ananam is Napumsakalinga, converting it into Pullingaha, it is Bahuvrihi. If Dashananam is given to you in the paper, then apply the rules of Dvigu Samasa and do. But in our class, do not create examples. Okay. So this Dashananam is totally hypothetical. I should drop it. Dashananaha is what is the form that is there. Prayoga Yes. class. So like I mentioned, ask from the slides. Okay. Ask from the slides, because only then the foundation will be strong. If you let your mind wander and create your own examples, at the end of the day, the base foundation will be lost. Again, on top of that, we have the samasa nuances and apavadas, which are not completely covered in Kovida. So again, I will repeatedly make this humble request. Please stick to the examples that are shown in the slides. I have picked those examples in such a way that all the use cases will be covered. Okay. This has been carefully curated. These examples are not random, Bhagini. For example, Kodandaha is Pullingaha, Sharngam is Napumsakalingaha. I have taken time to create this for you to be familiar with the most common examples. So now when you unmute and you say Kodandam Panau. It is okay. Now you learn it. It is Kodandaha. Did I know it? No, I looked it up in the dictionary. So again, I am reiterating, when you are unmuting and asking a question, ask question with respect to an example given in the slide. Why can't I say Dasha Ananam Bhagini? Right? You can ask that. Why can't I say Dasha Ananam Yasya Saha? You can't say that because the moment Dasha comes, it is Bahuvachanam only. I will happily explain that. Please do not create your own examples and ask. Yes. Sure. Dhanyavad. Kshamyatam. It's been very difficult in this class. In fact, I went back and listened to the recording from the previous chakra that I did. In fact, I was telling somebody the other day, no offense meant, they all had so many questions. I don't know how I managed to answer, but everything was related to only the slides that I had given. All the questions were only with respect to the examples that I had given. So it made teaching quite to the point. I have been having real challenge with this group about wandering thoughts. Bring them back. I put 4 points, right? I said, stick to the teaching, stick to the slides, stick to the examples, and stick only to questions related to examples. Now, as we practice, now tomorrow you pick up a book in that you have examples, reverse engineer and do it. If you don't understand that, then you can raise it up with me. Not an issue at all. Don't create examples in your mind which you are not seeing sakshat. If you are not seeing anything sakshat in a book or a paper, question paper, or an abhyasa or a slide, stop. Because you might be creating something. For example, you cannot create Parameshwaraha cha Parvati cha. You cannot create that. The rule says it is Parvati cha Parameshwaraha cha only. So if you just think, oh, Parvati is there, Parameshwaraha is also there. So I will say Parameshwaraha cha Parvati cha. If you say that and say, Bhagini, can I say this as Parameshwara Parvatyo? Then you are wrong, right? Because we don't know the subtle nuance, and the subtle nuance is not covered in Kovida. So stop creating examples in your mind.
Stop creating samastapada in your mind. Stop creating vigraha vakyam in your mind. Stick to the examples. Stick to what we cover in class. Stick to the homework that we do. Stick to the abhyasa which is given in the book. Now, later, if you encounter something anywhere and you're not able to crack it, I will be happy to clarify. If I don't know, I will ask and clarify. This has been a repeated ask in the class, and unfortunately, my ask is not being respected here. Okay, I want to do Avyayi Bhava Samasaha. I think there is a question. We will table it for the end of the class. Avyayi Bhava Samasaha. Yatra Purva Padarthaha Pradhanaha Bhavati. Purva Padam Avyayam Asti. Samasta Padam Api Avyayam Eva. Tadartham Eva Avyayi Bhava Samasaha. Prayaha Atra Upasargaha Drishyate Praparasam Anu iti Pustake Kanichana Udaharanani Eva Dattani. This is a very, very vast topic, and of those, only a small sect is covered in the book. We will do that. Anyani Padani api Bhavitum Arhanti Yatha iti. Ekaika Upasargasya Ekaika Padasya Pratak Pratak Arthaha Asti. Artham avagamya eva atra samasaha katham kriyate iti nyatavya. Udaharanam vrikshasya samipam. Atra samipam ityukte nearby iti arthe bhavati. Vrikshasya samipam. Samipam iti sthane upa iti upasargaha prayujyate. So it becomes upa vriksham. Niyaman anantaram aham pradarshayishyami. What are the common examples? Prathamam aham vakshya. Vrikshasya samipam. Samipam ityukte nearby. Upa vriksham. Upa ityukte samipam ityarthe bhavati. Makshikanam abhavaha. Abhavaha ityukte nasti. Makshikaha na santi ityarthe bhavati. Makshikanam abhavaha nirmakshikam iti bhavati. Niyaman pashyamaha. Nir abhavaha yatra abhavaha asti nir iti upasargaha. Shaktim anatikramya. Anatikramya ityukte beyond one's shakti ityarthe bhavati. Anatikramya yatha shakti iti bhavati. Upa ityukte samipe. Nir iti abhavaha nasti. Yatha ityarthe anatikramya means something which is beyond shakti. Janam janam prati. In every, repetitive arthe bhavati. Prati janam. Prati ityukte in every. It is in repeated model. Prati janam. Harau iti. Saptami vibhaktihi hari shabdaha. Atra harau tasmin ityarthe bhavati. On. Atra adhi hari. Rupasya yogyam. Something which is befitting of a form. Yogyam ityarthe bhavati. Anu rupam. Etani udaharanani eva pustake dattani. Upa ityukte samipe ityarthe bhavati. Nir iti yasya na asti abhavaha drishyate nir iti bhavati. Anatikramya yatha iti bhavati. Prati in every ityarthe bhavati. Prati janam. Saptami vibhaktihi tasmin ityarthe bhavati. Adi. Yogyam paschat ityarthe bhavati. Anu.
पुस्तके लिखेयुः अनन्तरम् एकैक उदाहरणस्य नियमः कः अनन्तरम् अन्य उदाहरणानि पश्यामः। समाप्तमिति मन्ये अग्रे सरामः। अत्र अकारान्त आकारान्ताः भवन्ति चेत् अम् इति श्रूयते। अन्य स्वरान्ताः ह्रस्वरूपं प्राप्नुवन्ति, विसर्गः न भवति। पश्यामः उदाहरणम्। अकारान्त आकारान्त पदम् अस्ति चेत् अन्ते अम् इति श्रूयते। वृक्षस्य समीपम् उपवृक्षम् अम् इति श्रूयते। मक्षिकाणाम् अभावः निर्मक्षिका इति न, निर्मक्षिकम्। अकारान्त आकारान्त पदानि अम् इति अन्ते प्राप्नुवन्ति। उपवृक्षम् इति अव्ययपदम् एव। उपवृक्षम् इस् एन् अव्ययपदम्। अन्यस्वरान्ताः ह्रस्वरूपं प्राप्नुवन्ति। उदाहरणं नद्याः समीपम् उपनदी, वध्वाः समीपम् उपवधू, वधूः इति भवति खलु, वधूशब्दः। धेन्वाः समीपम् उपधेनु। अन्यस्वरान्ताः ह्रस्वरूपं प्राप्नुवन्ति। अकारान्त आकारान्ताः अम् इति अन्तरूपं प्राप्नुवन्ति। उदाहरणम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः वृक्षः कथं भवति? वृक्षम्। इकारान्तः पुल्लिङ्गः हरिः, हरिः इति अस्ति। अत्र हरि इति भवति। विसर्गं त्यक्त्वा हरि इति भवति। हरेः समीपम् उपहरि। उकारान्त पुल्लिङ्गः गुरुः, गुरु इति विसर्गं त्यक्त्वा भवति। गुरोः समीपम् उपगुरु। आकारान्त स्त्रीलिङ्गपदम् अस्ति चेत् पुनः अम् इति श्रूयते। मक्षिकाणाम् अभावः निर्मक्षिकम्। इकारान्त स्त्रीलिङ्गः मतिशब्दवत् कथं भवति? यथा क्षम्यतां, शक्तिम् अनतिक्रम्य यथा शक्ति। ईकारान्त स्त्रीलिङ्गः नदी शब्दः नद्याः समीपम् उपनदी। उकारान्त स्त्रीलिङ्गः समानं भवति, विसर्गं त्यक्त्वा धेन्वाः समीपम् उपधेनु। हलन्त शब्दाः सन्ति चेत् अत्र अपवादाः सन्ति, पुस्तके नास्ति, ऐ एम् जस्ट् कोटिङ्ग् दिस्। राजन् शब्दः अस्ति चेत् नकारस्य लोपं भवति। अत्र राज्ञः समीपम् उपराजम्, सुहृदः समीपम् उपसुहृदम् इति भवति। सर्वे लिखेयुः पुस्तके। वृक्षः बिकम्स् वृक्षम्, हरिः बिकम्स् हरि, गुरुः बिकम्स् गुरु, मक्षिका बिकम्स् मक्षिकम्, शक्तिः बिकम्स् शक्ति, नदी बिकम्स् नदी, धेनु बिकम्स् धेनु। राजन् नकारान्तस्य लोपः भवति, राजम् इति भवति। सुहृद् इति अस्ति, सुहृदम् इति भवति।
प्रातिपदिकं स्वीकृत्य हलन्तशब्दाः अपि अम् इति एव भवति। वणिक् शब्दः वणिज् इति प्रातिपदिकं वणिजम् इति भवति। वाक् इति वाच् शब्दः, सो इट् बिकम्स् वाचम् इति भवति। सर्वाणि पदानि अव्ययपदानि एव। पुस्तके लिखेयुः, अभ्यासं करिष्यामः। अह आ, वृक्षः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वृक्ष शब्दः, आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः मक्षिका शब्दः। वृक्षस्य इति पदस्य प्रातिपदिकं किं? वृक्ष। अन्तः कः? अकारान्तः पुल्लिङ्गः। अकारान्तः शब्दः अस्ति चेत् अम् इति श्रूयते। मक्षिकाणाम् अभावः, अभावः इति निर् उपसर्गः भवति। मक्षिकाणाम् इति पदस्य प्रातिपदिकं किं? मक्षिका। किन्तु आकारान्त शब्दः अस्ति चेत् अम् अत्र प्राप्यते, सो इट् बिकम्स् निर्मक्षिकम्। अत्र पदानि सन्ति, पदानां प्रातिपदिकं स्वीकृत्य अन्तः कः इति द्रष्टव्यः। इकारान्त शब्दः इकारान्त, ईकारान्त शब्दः अस्ति चेत् ह्रस्वरूपं भवति। अत्र अन्य उदाहरणानि अपि सन्ति। When I say udaharanani for other shabdas, right? But we will start with this. Akaranta, ikaranta, ukaranta, akaranta, ikaranta strilinga, ikaranta strilinga, ukaranta strilinga. That is more than enough. In fact, halanta itself is not covered in the book. So we will start with this and then we will do the examples. Samaptam iti manye. Atra upa इत्युक्ते समीपं, नियर्बै इत्यर्थे भवति। कथं भवति? वृक्षस्य समीपं, समीपं इत्यर्थे अत्र उप इति उपसर्गः। समस्तपदं किम्? वृक्षस्य समीपं उपवृक्षम्, उपवृक्षम्। अत्र वृक्ष इति शब्दः अकारान्तः, अकारान्तपदस्य अम् इति अन्ते भवति। वृक्षस्य समीपम् उपवृक्षम्। सम्यक्। अग्रे? कृष्णस्य समीपम् उपकृष्णम्। सम्यक्, उपकृष्णम्। गृहस्य समीपम् उपगृहम्, उपगृहम्। ग्रामस्य, ग्रामस्य समीपम् उपग्रामम्। शाला अस्ति, शालायाः समीपं गृहमस्ति। कथं भवति? उपशालाम्, उपशालाम्। Did you write the table, the previous slide? हाँ भगिनी, पश्यतु। उपशालम्।
Upashalam. ह्रस्वाकारः bhavati. Let me add that. I think it will help. So it will be Shalayaha. Samipam always comes in Shashti Vibhakti. Shalayaha Samipam Upashalam. सम्यक् भगिनि अनन्तरम् अनु इत्युक्ते पश्चात् योग्यम् इति अर्थद्वयं भवितुमर्हति पश्चात् इत्युक्ते आफ्टर् योग्यम् इत्युक्ते befitting of इत्यर्थे भवति so these are all you can take it as a table right samipam means the upasarga is upa paschat yogyam means the upasarga is anu. It is like a table here. So, Ramasya Paschat. So, he who came after Rama. Ityarthe bhavati. So, what will be the Samastapada? Paschat iti bhavati chet. Anu iti upasargaha atra bhavati. Samastapadam avyayapadam eva. So, Ramasya Paschat will be Anuramam. Anuramam. Samyak. Rama iti akarantaha iti shruyate. Gunasya yogyam. Anugunam. Anugunam. Samyak. Atra befitting of a guna ityarthe bhavati. Rupasya yogyam. Anurupam. Anurupam. Uttamam. Sitayaha paschat will be Anusita. Sorry. Go back to the table. Sita. Akaranta Srilingam. Come only. Okay. Anusitam. Anusitam. So, let me type that. So, this will be Anusitam. So, Sita Yaha Paschat. After Sita ityarthe bhavati Anusitam. Prayaha atra akaranta akaranta bhavati ikaranta api bhavitumarhati. Nadyaha samipam upanadi. Should probably change this to Nadyaha. Nadyaha samipam upanadi. I think that will help. Hrasva. So it will be or hrasva rupam. You can keep these two in mind. Everything, the akaranta, akaranta will become everything else will become hrasva rupam with the without the visarga. Harihi will become hari. Nadi will become nadi. Dhenuhu will become dhenu. In fact, you can take the pratipadikam. Pratipadikam swikritya, you can do the hrasva rupam there. Today is the first class. If you do it a couple of times, this is very easy. In fact, I used to find Avyayi Bhava the easiest. Of course, the topic is very vast. So you might pick up a Samasa Pustakam and then look at examples and you might not know anything because it is beyond the scope of Kovida. It is a very in-depth topic. So what did we see until now, Jayanti Bhagni? We saw two upasargas. The first one is? Upa. Upa means? Samipam. And the other one is Anu. Anu means Paschat or Yogyam. That is after or befitting. For Upa, give me an example. Vrikshasya Samipam becomes Upa Vriksham. Very good. For Paschat, give me an example. Ramasya Paschat. Anuramah. Anuramam. Anuramam. Samyak. And then? Another example. Yogyam.
रूपस्य योग्यम् अनुरूपम् अनुयोग्यम् अनुरूपं सारी अनुरूपं वेरी गुड पुनः वदतु रूपस्य योग्यम् अनुरूपम् अनुरूपं सम्यक् उत्तमं भगिनि अनन्तरम् अधि इत्युक्ते तस्मिन् सप्तमी विभक्तौ भवति हरौ इति इन् हरि इत्यर्थे भवति now as for now learn this as a table with examples contextually how it comes will be a little later so if it is upa it means samipam if it is anu it means paschat or yogyam if it is adhi that means in means saptami vibhakti tasmin ityarthe bhavati so take it like that udaharanam harau iti samastapadam kim अधिहरि अधिहरि सम्यक् वदतु हरौ इति सप्तमी विभक्तौ भवति प्रातिपदिकं किं हरि हरि is already hrasva so you just maintain it as it is the purva prefix becomes adhi very good adhihari राज्ये इति अधि राज्यम राज्यम very good adhirajyam rajya is akarantah so it becomes at the end very good nadyam iti adhi nadi nadi will be hrasvah or dirghah shabdam is dirghah nadi shabdam but here it will be nadi hrasva it will become hrasva very good so adhi nadi means nadyam iti in the river ityarthe bhavati adhi nadi which is a avyaya pada so it is avyayi bhava samasah nadyam iti saptami vibhakti prayogah ekanisham I'm running out of battery give me a minute Pati. So nadyam iti adhi nadi uttamam atra upa samipam paschat yogyam anu tasmin ityarthe saptami vibhaktau bhavati adhi anantaram nir ityukte nasti abhavah iti bhavati katam bhavati jananam abhavah adya curfew asti tadartam janaha na santi ityarthe bhavati chet jananam abhavah nirjanam very good nirjanam abhavah निर्मक्षिकम आकारांत पदम अस्ति चेत् एव श्रूयते मक्षिकाणाम् अभावः निर्मक्षिकम what is this विघ्नानाम् अभावः निर्विघ्नं निर्विघ्नं श्लोके भवति खलु निर्विघ्नं कुरु मे देव निर्विघ्नं विघ्न शब्दः निर्विघ्नम् इति भवति सम्यक् यत्र अभावः दृश्यते तत्र निर् इति पूर्वं भवति उपसर्गः
अकारान्तपदम् अस्ति चेत् अं भवति, आकारान्तपदम् अस्ति चेत् अपि अम् एव भवति। अत्र अन्य अन्ताः कथं भवति, सर्वे ह्रस्वरूपम् एव प्राप्नुवन्ति। all of them will get only ह्रस्वरूपम्, and I'm talking of the ajanta shabdaha, and the visarga is dropped. अग्रे यथा इत्यर्थे भवति, यथा इत्युक्ते अनतिक्रम्य, अनतिक्रमः इति अर्थः, means beyond one's capacity. Next time when you have a puja at home, you will hear the Vadyar saying this very, very often. Yatha Shakti Karishyami Anugrinhantu. So I am doing beyond my capacity. Sarvebhyah Brahmanebhyah Krite. I am doing it for all the Brahmanas. Yatha Shakti will be a term that will be used frequently in the mantra. Listen to it the next time. Anatikramya ityukte beyond capacity ityarthe bhavati. Ka prayatanam karoti? समयम् अनतिक्रम्य यथा समयम् सम्यक्। अत्र अनतिक्रम्य इति पदमस्ति चेत् पूर्वपदं will be in द्वितीया विभक्तिः. So यथा समयम्. शक्तिम् अनतिक्रम्य यथा शक्ति. मतिम् अनतिक्रम्य यथा मति इति भवति. What have we done until now, Bhagini? अव्ययी भाव समासे अकारान्तः शब्दः अम् इति अन्ते भवति. एक्साम्पल् उपवृक्षम् इति. अन्य स्वरान्तः ह्रस्वः भवति. उपनदिः, उपवधुः, उपनदी, उपवधु, उपधेनु. एक्साम्पल्स्. अकारान्तः आकारान्तः लिंग स्त्रीलिंग शब्दाः अम् अन्ते भवति. अन्य स्वरान्ताः ह्रस्वः एव भवति. नकारान्ताः राजन् नकारान्तः एव भवति. सुहृदं सुहृदं भवति. सुहृदं भवति. सम्यक्. अत्र प्रथमं वयं समीपम् इत्यर्थे दृष्टवन्तः. समीपम् इति पदमस्ति चेत् उपसर्गः उप वृक्षस्य समीपम् उपवृक्षं. सम्यक्. अनन्तरं द्वितीय उदाहरणं नद्याः समीपम् उपनदी. उपन भगिनी, the next type. So first समीपम् इत्युक्ते उप. The next one पश्चात् योग्यम्. अनु उपसर्गः भवति. रामस्य पश्चात् अनुरामम्. अनन्तरं तस्मिन् एव योग्यं, रूपस्य योग्यं. रूपस्य योग्यं पदस्य एकैक उदाहरणं मनसि स्थापयतु. सो फर्स्ट विल बी वृक्षस्य समीपम् उपवृक्षं, रामस्य पश्चात् अनुरामं, रूपस्य योग्यम् अनुरूपं. देन् अधि, तस्मिन् अर्थे अधि भवति. वेरी गुड. हरौ इति अधि हरि. अधि हरि. उत्तमं. देन् अभावः. अभावः भवति चेत् निर् इति उपसर्गः उपयुज्यते. जनानाम् अभावः निर्जनम्. अन्ते अम् इति भवति. उत्तमम्. अनन्तरं यथा अनतिक्रमः इति उपयुज्यते इति अर्थे यथा इति उपयुज्यते. समयम्
अतिक्रम्य यथा समयम्. यथा समयम्. सम्यक्. उत्तमं भगिनि. अनन्तरम् अन्तिम, I think this is the last one. Prati ityukte vipsa. Vipsa means which is that which is repeated. Repetition drishyate. Dinam dinam prati. Every day there is a repetition that is there. Dine dine api lekitum shakyate. We will go with dinam dinam. Or dine dine. Saptami vibhaktau api bhavitum arhati. There are some books that carry dine dine. Dinam dinam iti eva book pustake दत्तमिति मन्ये. एकनिमिषम् इदानीं पश्यामि. तस्मिन् पाठे पञ्चमपाठे अस्ति वा? अनुरूपं वृक्षं वृक्षं प्रति इत्येव पुस्तके अस्ति. So we'll take the द्वितीया विभक्तिः there. दिनं दिनं प्रति. श्रीमती भगिनी वदतु. दिनं दिनं प्रति प्रतिदिनं. प्रतिदिनं. वृक्षं वृक्षं प्रति प्रतिवृक्षं. प्रतिवृक्षं. ग्रामं ग्रामं प्रति प्रतिग्रामं. प्रतिग्रामम्. अत्र दिन दिनं, वृक्ष वृक्षं, ग्राम ग्रामम् इति अकारान्त पदानि इति प्राप्नुवन्ति. उत्तमम्. Prati ityukte vipsa means it is something which is repeated, repetitive in nature. In every day. Dinam dinam prati. In every tree. Vriksham vriksham prati. Gramam gramam prati. Pratigramam. Abhyasaha va? Somebody summarize the 1, 2, 3, 4, 5, 6 षट् उपसर्गाः सन्ति. Give state the upasarga and state the pada. And an example. प्रथमम् उप इति उपसर्गं भवति. अर्थं समीपम् इति. उदाहरणं वृक्षस्य समीपम् उपवृक्षं. Very good. Second one. द्वितीयम् अनु पश्चात्. अनु इति उपसर्गम् अस्ति. पश्चात् इति अर्थः आफ्टर्. योग्यम् अपि अस्ति. रामस्य पश्चात् अनुरामम्. द्वितीयं रूपस्य योग्यम् अनुरूपम्. उत्तमं. Then तृतीयम् अधि अधि इति उपसर्गं. तस्मिन् इति अर्थः भवति. उदाहरणं हरौ इति. अधि हरि. हरि इस् ह्रस्वं देर्. चतुर्थं निर् इति उपसर्गं. अर्थः अभावः. उदाहरणं जनानाम् अभावः. निर्जनम्. पञ्चम यथा इति उपसर्गं. अर्थः अनतिक्रमः. यथा इति पदं. यथा इति उपसर्गः न, यथा इति पदं. यथा इति पदं. The nir upa adhi, they are all upasargas. They fall under the 22 upasarga category. Okay भगिनी. Yatha is just a pada. अस्तु भगिनी. I misunderstood. Okay. यथा इति पदम्. अधिक्रम्य इति अर्थः beyond one's capacity. उदाहरणं समयम् अधिक्रम्य. अनतिक्रम्य. Sorry, अनतिक्रम्य यथा समयम्. यथा समयम्. Very good. षष्टम अन्तिम is प्रति. ಇದು ಉಪಸರ್ಗಂ ತಾನೇ ಭಗಿನಿ. ಪ್ರತಿ we can say it. ಇದು அந்த 22ல இது வரும் ಭಗಿನಿ. 20 I think 22 it will come. It will come. Okay. So प्रति इति अस्ति. तस्य अर्थः विपसा विप्सा वा भगिनी. ओके. அப்படினா repetition அர்த்தம். repetition. तस्य उदाहरणं दिनं दिनं प्रति. प्रतिदिनं. सम्यक्. प्रतिदिनं. Very good. Very good. Beautifully summarized. अत्र समस्तपदं कीदृशम् अस्ति? The समस्तपदा in अव्ययीभाव समासः will be
It will also be an avyaya pada. It is also be an avyaya pada, and avyayi bhava samasah samase kasya pradhanyam? Purva padam. Purva padam, because that upa, that adhi, yatha, that is what is indicating in relation to what, ityarthi, right? Krishnasya samipam, that samipam is important there. So upakrishnam Radha asti, Radha is near Krishna, ityarthi. So that purva padam is important there. Samipam is what definitive there. Purva padartha asti. Anantaram. Akaranta padam asti chet. Akarantah pullingah, what will it get? Akarantah will, or akarantah will become I asked akarantah. Akarantah pullingah will get? Example? Vriksham. Vrikshaha will become vriksham. Very good. Ikarantah pullingah, what will it get? Ikaranta pullingaha, ikaraha, like only pratipadikam of hari, like very good. Without visarga. So it will just be hari. Very good. Ukarantah pullingah, what will it get? Ukarantaha guruhu guru bhavati. Guru pratipadikam is guru. It will remain as guru. That guru who is only for our understanding that I have given. I should probably give the pratipadikam there. Guru shabdaha will only be guru. So akaranta pullingaha, ikaranta pullingaha, ukaranta pullingaha. Akaranta strilingaha? It will become Very good. Makshika will become makshikam. Makshika will become makshikam. Very good. Ikaranta strilingaha? Ikaranta strilingaha hrusva ikaraha bhavati. Without the visarga. Very good. So shaktihi, if shaktihi is the pratama vibhaktihi, it is shakti shabdaha. So shakti will be shakti only. Very good. Ukaranta strilingaha? Ukaranta strilingaha dhenu hrasva ukaraha bhavati. Samanam bhavati. Denu will be only denu itself. Very good. Ikaranta strilingaha? Nadi bhavati. Nadi iti ikarantam bhavati. Nadi iti bhavati. Samyak. Samaptam iti manye. Akaranta pullingah, ikaranta pullingah, ukaranta pullingah, akaranta strilingah, ikaranta strilingah, ikaranta strilingah, ukaranta strilingah. Anta shabdaha api santi kintu pustake naasti. For now you take this. As we do examples you will know. Abhyasam karishyamah. Prashna asti va before we go to abhyasa? Astu. Enough to learn those 6 types from exam point of view. Ambagini. Alam eva. If I have anything else that I have noted down from my learning, which I feel it will be helpful, I will usually send it in the Abhyasa. So if in Abhyasa it is given, you can look it up and you can do. If not, you can learn it from the Uttara Deepika. So only this, I mean, there are 2-3 samasas you can know only Kala Kramena.
it is not possible to cover everything. Like that, Upapada Samasa is one, Madhyama Padalopi is another one, even Pradi Samasa is one. I had a tough time between Avyayi Bhava and Pradi Samasa. So for now, Yatha Samayam, know that, right? Anu Ramam. So take these examples and it is Avyaya Pada. So it will be Avyayi Bhava Samasaha. So we have to kind of do the Sangrahanam of the Udaharanani and then place them in the respective, like similar to the Avadharanam and Upamanottarapada Karmadharayaha, right? There is a subtle distinction there as well. So the examples that we do in class, the examples given in book, the examples that I will give in the Abhyasa, and maybe the few that you will see in the question paper. So after, I will tell you my experience. After I did all of this, when I started doing question papers, I couldn't crack a few, not a lot, a few. I could not crack by myself. So I had to take help from my teacher to attempt those and understand or clarify whether that is indeed the samasa. So I will be there to handhold you. After like 4 months, when you are practicing the question papers and you're not able to understand something, you're from the Samastapada, you're not able to figure out the samasa, I will guide you there. So this is a little less intuitive, I would say. Though the concept is very beautiful, it is very vast. So because there are other topics also that have been given in Kovida book, they have not covered only Samasa. After this, we have Natva Niyama, we have Sananta, we have Nijanta, Alankara, Chandas, we have Taddidantaha, we have quite a few to cover. So they've restricted. This is kind of like an introduction to Samasa. That is how I will take it. So for now, why Napumsakalingam? Napumsakalingam will be Napumsakalingam only. Phalasya. That is also, Napumsakalingam also comes under Akaranta Shabdam only, right? Akarantaha, Napumsakalingaha, Phala Shabdaha. The Antaha is Akarantaha only. So if it is Bhavanasya Samipam, Upabhavanam only, that's all. Antaha is important here. So keep practicing these examples repeatedly. Keep reading the textbook. Keep looking at what we have covered in class. You will kind of grasp everything. And then there will be a nice clarity that comes that will help you become comfortable with samasa. And then when you solve the papers, there will still be cases. I remember when I was doing, I had a list of 20 samasas. I will find that notebook and share. That I had doubts and I had to message Dr. Soumya Krishnapur Bagni and take her help. And she said, yeah, it comes like this because of this, right? But yeah, by doing slides, book, Abhyasa, Samasa, Pustakam, and the question papers, most of them will be covered. They might still ask something which you might not be able to crack, and that is okay. We will learn it. You come out of the hall, you learn what it is, and you move forward. The same Pullinga, Napumsakalinga. I think even today, I was looking up some word and I was like, oh, is it Pullinga, Napumsakalinga? And then I had to go back to the dictionary and Kalakramena eva jnatum shakyate. We can't know it all. When we are doing Abhyasa at home, we are able to use the dictionary. In Pariksha, you can't do that. So you take a 50-50% chance. Rasaha va, rasam va. Right? And then you take a 50-50% chance and then you crack it. You come out and you learn that it is rasaha, not rasam. A slight shift in mentality was required for me for Kovida. Unlike the other levels where my aim was I should make centum, I should know everything, right?
a slight shift in the mentality was required. For me, this Kovida is a learning. It is a Vistara topic. It is just an introduction. I should be able to learn. So I am very mark oriented. I'll tell you that much. I think Amritavalli Bagni dropped off. She was right there. She used to ask a lot of questions from in Pariksha, what do we do, right? So I'm also kind of, when I prepare for something, if this comes in exam, how do I tackle it? That is how my mind constantly works. So that is how I prepare as well. That is how I am wired. Now in Kovida, there has to be a slight shift. Every step is the learning. Ukarantaha will become Uka. I gave an example, no? Vadhuhu will become Vadhu. Vadhvaha samipam upavadhu. That is Ukaranta. It was there in the slide, I think, no? Vadhu is here. There. It's not there here, it's here. Vadhu. So everything will become Hrasva for the Ajanta Shabdaha. So you can take it for that. There are exceptions. Maybe next class I will mention them. Today it has been a lot to digest. Other Antas, how does it come? I will just mention. Kovida pustake nasti parikshayam api na bhavati. Just for your learning, I will mention. You can note it down later. So try to have that shift that I want to learn. That helped me. That shift kind of like helped me when I was doing Kovida. Again, keeping the Lakshyam in mind. I'm not here to be creative. Unlike, because in the other three levels, you are using your creativity a lot, right? Can I create a sentence in Tritiya Vibhaktihi? Can I create a sentence using Viseshana Viseshyam, Sati Saptami Prayogaha, right? You create Yada Tada, and then the niyamas are very standard there. So that creativity aspect can be explored to an extent you can. Unlike that, the Samasa Pustakam itself has so many apavadas. If anybody has a book, you open it up and see. There are so many subtle niyamas. There are so many apavadas. And apavadas not general. Apavadas based on the samasa. So the same pada, when it comes in Dvandva samasa, is different in Tatpurusha samasa. Right? So there are so many apavadas which are there. The exceptions to pratipadikams and the way the samasa is used. So which is why stick to the examples. Try not to wander your mind off in terms of creativity. Stick to what we do. Stick to book. Stick to abhyasa. And then over a period of time, it will just come to you. The whole samasa will just come to you. Again, even then, from exam point of view, not creativity. Samastapada to Vigrahavakyam to Samastapada. That's it. And done. Nothing else. That's all our Lakshyam is. We are not looking to create, be creative here. Astu. Karishyamaha kalam anatikramya. Somebody who's not tried today. Aishwarya Bagni kritavati va ekavara kritavati. Anantaram Sheela Bagni karotu. Kalam anatikramya. अनतिक्रम्य इति पदमस्ति अतः यथा इति भवति यथा कालम् सम्यक् यथा कालम् गुणस्य योग्यम् शाङ्करी भगिनी करोति वा शाङ्करी आदिगुणम् वदतु आदिगुणम् गुणस्य योग्यं गुणस्य योग्यं
अनुगुणम् अनुगुणं अनुगुणं सम्यक् सम्यक् शीला भगिनी नमस्ते भगिनि आत्मनि ओके आत्मनि इति this is adhika adi that tasmin atman shabda atman shabda seventh case I should look at so it will be seventh case is already given. Oh, seventh case is given. So I need to look only at the root. Okay. Atman. Nakara. So nakara should be dropped maybe. Atma. Adi Atma. Adi Atma. Can you write Adi and Atma together? Okay. Adhyatma. And then what will it become? Adhyatmam. Adhyatmam. Very good. Adhyatmam. So you write Adhi, you write Atma, you drop the Nakaraha. So, correct. But then iti shruyate. So it becomes Adhi Atmam becomes Adhyatmam. Okay. Gangayaha samipam. So Ganga and Upa Ganga. Upa Ganga. So I have to add Upagangam. Upagangam. Very good. Kaksham prati. Okay, prati. So prati kakshya is kaksha. So prati kaksham. Read this pada. Kakshyam. Kakshya. Oh, prati kakshyam. Kakshyam, Bhagini. So the root is kaksha, right? Kakshyam. The root is? It's Dvitiya Vibhakti. So the root is? Kakshya. Kakshya. But it will become prati? It will become prati kakshyam. Prati kakshyam. Kaksha is also there. Kakshyam is also there. Okay. Nadyaha samipam. Nadi. So upanadi. Upanadi. Correct. Yeah. Upanadi. Samyak. Prashna asti, Bhagini? No, not related to the topic. I wanted to know about the exam results, Bhagini, Uttara Tamil Nadu. Oh, I don't know. Yeah. Today is what day? Today is February? 23rd. No, usually a month, Bhagini. So we gave January 25th, right? Correct. At least a month. So I think at the end of this week or early next week, they usually do it one level at a time so that all of them don't look it up at the same time. I think Prak Sopanam is already out. Then depending on the numbers, they will group it together. Yeah. Okay, Bhagini. Thank you. Yeah, this week or next week. Usually it is up to a month. They don't delay it more than that. पूर्वपदार्थः प्रधानः अव्ययी भावसमासः पूर्वपदम् अव्ययं समस्तपदमपि अव्ययम् एव उपसर्गाः यत्र प्रपरासम् अनु इति भवन्ति अस्माकं कोविदपुस्तके तु 6 पदानि दत्तानि उप अधि निर्यथा अनु प्रति इत्यादयः इत्यादीनि अन्यपदानि अपि भवितुम् अर्हन्ति यत्र यथा इति भवति बहुव्रीहि समासः नागवल्ली भगिनी प्रश्नः कः For me, one doubt in Bahuvrihi. Sorry, Bhagini, Karmadarya, Visheshana Karmadarya. Sorry, by mistake I wrote it at Ratma. Visheshana Purvapada, the Niyama says, Bhagini, Visheshana Padasya Pratipatikam Sarvada Pullinga Rubam iti Aham Likitavati, Bhagini. இதுல புல்லிங்கம் வரும்னு சொல்றாங்க
பவித்ரம் ஜலம் இது உதாகரணே பகினி. இது எப்படி இந்த ரூல் வந்து இதுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகுதுன்னு எனக்கு புரியாமையே இருக்குங்க பகினி. பவித்ரம் ஜலம் இருக்கு. பவித்ரமோட பிராதிபதிக்கம் என்ன? பவித்ர. ஜலமோட பிராதிபதிக்கம் ஜல. சோ பவித்ர ஜலம். அங்க என்ன டவுட்? இல்ல பகினி, அது வந்து புல்லிங்கத்துலன்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அந்த புல்லிங்க ரூபம்ங்கிறது எங்க நம்ம அத பார்க்கலாம் இதுல? சோ பவித்ரன்னு ஒரு யூ ஹேவ் a விசேஷணா. டெல் த 3 ஃபார்ம்ஸ். பவித்ராவுக்கு வந்து பவித்ரம் இஸ் நபும்சகலிங்கம். அதனால பவித்ரம், பவித்ரே, பவித்ராணி. இல்ல 3 லிங்கம் சொல்லுங்க எனக்கு. say the 3 லிங்காஸ். லிங்கா புல்லிங்கம் பவித்ரஹ, and ஸ்ரீலிங்கம் பவித்ரா, நபும்சகலிங்கம் பவித்ரம். Okay, for புல்லிங்கம் பவித்ரஹ what is the பிராதிபதிகம்? பவித்ரஹவுக்கு பவித்ரா. For ஸ்ரீலிங்கம் பவித்ரா what is the பிராதிபதிகம்? பவித்ரா. ரமா சப்தத்துக்கு ரமா பவித்ரா. For நபும்சகலிங்கம் பவித்ரம் what is the பிராதிபதிகம்? பவித்ரா. பவித்ர. So pullinga and napumsakalinga, the pratipadikam is the same. Bagini. Now strilinga pada, take the strilinga pada. Strilinga pada toda pratipadikam enna? ஆகாராந்தம் வர்றது பகினி, பவித்ரா அப்படின்னு. So strilinga padam asti chet pullinga rupasya pratipadikam swikarotu. So pavitra, if the pada is pavitra, what is the pullinga padam? Pavitraha. Pavitraha oda pratipadikam is pavitra. So pavitra nadi will become pavitra nadi. We have to take it as pullingam. அது ஸ்ரீலிங்கமா இருந்தாலும் அதை நாங்க மாத்திக்கணும் அப்படிங்கிறது ரூலா பகினி? We have to take it as pullingam. Correct. The rule is விசேஷணம் ஸ்ரீலிங்கம் அஸ்தி சேத் புல்லிங்க பதஸ்ய பிராதிபதிகம் ஸ்வீகரோது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுந்தரஹ ராமஹ will be புல்லிங்கம் தான் ரெண்டுமே. சுந்தரஹ எனக்கு சமஸ்த பதம் சொல்லுங்க. சுந்தரஹ ராமஹ will be சுந்தர ராமம். சுந்தர ராமஹ. சுந்தரஹ ராமஹ will be சுந்தர ராமஹ. சுந்தர ராமஹ. One second. So சுந்தரம் மித்ரம் will be சுந்தர மித்ரம். சுந்தரி சீதா will be சுந்தர சீதா. Correct. Sundari is strilingaha, but if the Visheshanam is strilingaha, take the pullinga pratipadikam. This is the only exception for Visheshana Purvapada Karmadharyaha. Astu Bhagini. எனக்கு இது புரியாமையே I was having it in my head. இது only for Visheshana Purvapada Karmadharyaha. If the Visheshanam is strilingam, of course, if the Visheshanam is strilingam, Visheshyam is also strilingam, right? Then you take the pullinga pratipadikam and you do it. Any other thing, right? For example, nadyaha tataha. Okay. Nadyaha is what vibhakti? Shashti. Nadyaha. So idu vandu tataha is the artha pradanyam. So this is tat purusha samasaha. Nadyaha tataha. If you are creating the samastha padam, how will you create? Nadi tatam. Nadi tataha. Tataha. So there nadi will be nadi only. In tat purusha samasaha it doesn't happen. It only happens because nadingara pratipadikathukku you don't have a corresponding pullinga pratipadikam. Only when it is Visheshanam, right? You can say Unnataha, Unnata, Unnatam, Pavitraha, Pavitra, Pavitram, Uttamaha, Uttama, Uttamam. Right? Neelaha, Neela, Neelam. Only when it is Visheshanam, you can say it in 3 lingas. Others, Balakaha, Balakaha only. Balika, Balika only. Nadi, Nadi only. Lata, Lata only. You can't say it in the pullinga form. அந்த லிங்கம் மாத்த முடியாது. அந்த மாதிரி வச்சு விசேஷணத்துல மட்டும் இந்த மாதிரி மாத்த முடியும். அதனால only when it is விசேஷணம் you can say it in the 3 lingas. அஸ்து பகினி, பஹு தன்யவாதः பகினி. Now I got it.
Thank you. If you're asking doubts, please restrict to the examples we have done. Namaste, Bhagini. In one example, what you have given in the homework, one word was avidya tamaha. Whether it comes to how it comes avidya eva tamaha, whether it is avadharana or sambhavana purpada samasa, how it comes, madam. Can you please explain? How will it be sambhavana? Eva. In avadharana purvapada, it is some guruhu eva devaha guru devaha. Eva is here. Eva is used. So it is avidya eva tamaha is the avadharana purvapada karmadharya. Yes. But in answer you gave as a sambhavana purvapada. That's why I got it out. Where have I given it? Sambhavana. Was it a tongue? What number, Bhagini? It is 5, I think. Avidya eva tamaha. It's not there in 5. 5. Let me see. 6. Sometimes there is a tankana dosha that happens. Veda sampataha, deva brahmanaha, kakabalihi. Avladella irukkudu. And avidya tamaha. I don't know what. So sometimes after I post it in the group, let me share. Hold on. So avidya eva tamaha avadharana purvapada karmadharayah. Sometimes tankana dosha happens there. What I do is I correct it, and sometimes I post it in the group, but I change it and post it in the drive. So if you have a doubt, right, go to the drive link and get the latest. Let me see if I have uploaded the latest. Hold on. So etat avadharana samasa illa. Some avadharana only, yes. Avadharana only. One more doubt, madam. In the tatpurusha samasa, in pratama tatpurusha samasa, tritiya tatpurusha samasa, that purva shabda is called. But how had to distinguish how it comes? Can you explain one difference? How when it is used in tritiya, and then where I can use as a pratama? Can you explain once again? Give me an example of Prathama Tatpurusha. Give me an example of the Tritiya Tatpurusha from class. Masena purva, masa purvaha, masena purvaha, masa purvaha. What Tatpurusha is this? That is Tritiya Tatpurusha. In Prathama Tatpurusha, Purva Kayasya, Purva Kayaha. So, Purvam Kayasya. So, what is the difference between the two? I'm not able to find out what's the difference, how Purva Kayaha. The Pada Purva in between Prathama and Tritiya, where does it come? Oh, Purva is in Prathama Tatpurusha, Purva it comes in Purvapada. Correct. Very good. And in Tritiya Tatpurusha, it comes in Uttarapada. Correct. Right? That is the clue. Okay. So, here, Masa Purvaha. Oh, Purvaha, it has come in Uttarapada. So, it is Masena Purva. Here in Purvakaya, in Purva comes in, it has come in
Purapada. So it is Prathama Tatpurusha Samasa. Correct. Purvam Kayasya. Correct. Okay. Thank you. Thank you, madam. Look at where the Purva is. That will give you the clue. Okay, okay. Now I got understood, madam. Okay. So when you see something is not right, just check the drive to see if it has been corrected there. If it is still not corrected, you can reply to that particular homework solution that I have posted, and then I will correct it. Multiple people check. Still, sometimes something gets missed. Any other questions? So we are officially completing samasa. We have done all samasas. Every day, just pick up one samasa and do the meanings. Do the examples, Shamyata. Do the examples from the class. One day you do from class, one day you do from book. One day you do pick up the abhyasa, and you do every day keep doing a set. Keep it as a learning. Again, go keep that lakshya, write it and keep it in bold, italics, underline. Samastapada to vigraha vakyam to samastapada. The early samasas that we did, like I mentioned in that post, we were able to deduce the vigraha vakyam from the samastapada. The niyamas were very straightforward and less confusing, right? But the later, as we move to Dvigu, Dvandva, and Bahuvrihihi, if you noticed, I flipped the abhyasas in class. Mostly I have given the Vigraha Vakyam and then write the Samastapada. So if you keep practicing that, the reverse will automatically come to you. Baby steps. Like I mentioned, baby steps. I am not able to do everything. I am making mistakes when I do homework. When I'm answering in class, I'm making mistakes. Pustake abhyasaha asti, tatra api doshaha bhavati. Baby steps. So, okay, you have made a mistake, note it down. Go back to, so usually I circle the ones that I make a mistake, and then I pick the book up and do only the circled ones where I have gone wrong. So then I will know where I have gone wrong. Like, for example, I had real trouble with avadharana and upama uttarapada, right? When it is avadharana and when it is upama and uttarapada karmadarayaha. Okay. Gurudevaha, guruhu devaha iva na, guruhu eva devaha. So it is avadharana. Keep that in mind. Keep doing it. It will help. Baby steps. Madhyama padalopi is tough. But like I mentioned, they will most likely Madhyama padalopi will be from the examples you have been exposed to. Right? If beyond our imagination, they ask something, take it as a learning, even from pariksha point of view. You see something in the abhyasa, you are not able to crack it. Look at the Uttara Deepika, box it and keep it. Oh, this Madhyama padalopi is a new one that I have learned. Box it and keep it. Even after all this, if you are not able to crack something in the exam, it is a learning. That's it. I mean, they do understand. When they set the paper, they understand it is, this is the extent of the syllabus. So they do understand that. But sometimes, just to trick or see if somebody is able to crack it. Any other question before we end?
अस्तु वर्गं समापयामः बुधवासरे वर्गः भविष्यति किन्तु अहं कदा इति मेसेज स्थापयित्वा वर्गस्य आरम्भं करिष्यामि. I have to drop my daughter and come back. So after I come back, it will be around maybe 10:15 or so. We will start. So look for my message when I'm starting class, and then you can join. I think 10 will be hard. I have to go drop her and come back. So as soon as I return from the center, I will message in the group and then start the class. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ हरि ओं तत्सत् धन्यवादः शुभदिनं राम राम राम